Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman dan kini kita bersiaran langsung khas dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur sempena Forum Ekonomi Malaysia FEM 2025 yang telah berlangsung secara hari ini daripada pagi hingga petang, dan kita lihat acara ini dibawakan ataupun dipimpin oleh Kerajaan Madani di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan antara objektif ataupun tujuan utama acara ini adalah untuk membentuk satu landasan utama untuk membina satu masa hadapan ataupun kita melihat satu langkah untuk membangunkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat Malaysia bergerak ke hadapan. Setelah itu banyak perincian yang akan saya kongsikan mengenai acara ini juga. Kalau kita lihat FEM 2025 disambut juga dengan, iaitu kita lihat antara sesi ucapan pembukaan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang akan memberi ucapan sebentar saja lagi, lebih kurang 9.25 pagi ini, dan kita lihat Rafizi Ramli sudah bersedia mengambil alih jawatan pengerusi ASEAN 2025, dan FEM 2025 akan menjadi medan penting untuk membincangkan apakah keutamaan Malaysia, keutamaan nasional dan bagaimana untuk merangka dasar-dasar yang memenuhi keperluan negara, industri dan pelbagai masyarakat di Malaysia ketika ini. Dan sedentu saya akan bawakan pakar untuk bersama kita membincangkan di manakah Malaysia dan ke manakah hala tuju Malaysia. Saya mempersilakan tetamu kita bersama saya di sini. Saya nak ucapkan terima kasih Daniel Rahman, merupakan ketua pegawai iaitu asli. Saya nak ucapkan terima kasih. Sudah tentu ini adalah acara yang besar. Kita lihat akan mengumpul ataupun menghimpunkan pelbagai iaitu pakar-pakar penganalisis, dan kita lihat pemimpin yang berpengaruh dari academician, kita lihat pihak kerajaan, sektor swasta juga akan berada di sini untuk membincangkan apakah perlu yang dilakukan oleh Malaysia untuk bergerak ke hadapan. Tapi sebelum itu, kita lihat objektif event ini juga membawa tema Seizing Malaysia Moment, dan bukan sahaja untuk memberi tumpuan kepada peringkat nasional, tetapi untuk melihat apakah antara perkara utama yang boleh kita beri perhatian di peringkat antarabangsa dan global. Mungkin boleh kongsikan sedikit pada awal perbincangan kita sebagai pengerusi ASEAN 2025, Daniel. Bagaimana Daniel menyaksikan kedudukan Malaysia ketika ini? Where are we and where are we heading next? Okay. So, pertama sekali terima kasih. Selamat pagi Nina. Nice to be here di Forum Ekonomi Malaysia. Sebenarnya tema Seizing Malaysia's Moment ni satu tema yang sangat memberangsangkan, very ambitious, nak kata. Kepada soalan Nina tadi, jadi kita lihat forum ini dianjurkanlah untuk membina di atas pencapaian-pencapaian Malaysia for the last 2 years. Antara lain kita lihat pada tahun lalu, GDP growth ataupun KDNK telah mencapai 5.3% pada suku ketiga dan merupakan satu forecast yang menjangkaui sasaran-sasaran pakar ekonomis. Pada masa sama kita dapat lihat juga bahawa defisit fiskal semakin menurun pada lebih kurang 4.3% dan dijangkakan untuk lebih menurun lagi kepada 3.8 ke 3.5 pada tahun ini, selaras dengan akta fiskal yang telah diluluskan tidak lama baru-baru ni. Tapi yang lebih penting daripada itu, Nina, kita lihat daripada the last 2 years ni, Malaysia juga telah mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan dalam bidang-bidang berteknologi tinggi seperti semikonduktor, tenaga hijau, artificial intelligence dan sebagainya, yang juga menunjukkan bahawa Malaysia ni sedang anjak ke high value, high technology sectors, yang bagi pandangan saya adalah meletakkan Malaysia pada satu kedudukan sangat baik di rantau ASEAN ni. Kita tambahkan pula perkara ni dengan pelaburan yang mencapai rekod lebih kurang 257 bilion untuk 9 bulan pertama pada tahun lalu. Pakar analisis semua kami menantikan apakah angka bagi keseluruhan 2024, tapi yang kita lihat adalah pencapaian ini adalah sangat memberangsangkan berbanding tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau kita nak summarize lah secara keseluruhan daripada 2003 ke 2014, kita lihat momentum anjakan Malaysia yang semakin meningkat sebenarnya sangat baik, dan Forum Ekonomi Malaysia ni sebenarnya datang pada masa yang sangat tepat lah. Bak kata temanya to seize the moment. Seize the moment. Itu adalah tema yang akan kita bawakan untuk acara ini. Tetapi kita lihat forum ini akan memberi tumpuan kepada berbagai aspek lah, daripada segi dasar monetari, fiskal, teknologi dan juga pembangunan ekonomi hijau. Dan kita lihat pakar-pakar pemimpin akan hadir di sini untuk membincangkan perkara utama di situ. Tetapi daripada segala aspek dasar monetari, fiskal, teknologi dan juga ekonomi hijau ini, apakah antara cabaran yang perlu kita atasi segera, antara cabaran yang kritikal dalam semua aspek ini, dan apakah antara potensi dan peluang yang kita tak nampak lagi daripada aspek-aspek ini?
Jadi kalau kami lihat tema ASEAN tahun ini adalah Inclusivity and Sustainability, keterangkuman dan kemampanan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah menyebut bahawa tidak ada siapa will be left behind. Itu satu yang sangat penting. Kita sangat berpegang kepada tema tersebut dan juga pada masa sama peluang akan diwujudkan untuk semua. Jadi dalam kita mengejar teknologi baru, artificial intelligence dan sebagainya, apa yang kita perlu pastikan adalah bahawa produktiviti, kekayaan yang dijana hasil daripada semua pelaburan ini sebenarnya dapat sampai ke bawah. Kalau kita lihat kerangka ekonomi madani, kita ada sebut raising the floor, raising the ceiling. Raising the ceiling ni adalah untuk meningkatkan daya inovasi, daya saing Malaysia, dan kita lihat benda itu dapat berlaku. Tapi apa yang lebih penting adalah aspek raising the floor, iaitu adakah kekayaan ini, pelaburan ini akan dapat dirasai oleh semua rakyat di setiap peringkat. Dan oleh itu pemerkasaan MSME, industri sederhana, kecil dan mikro adalah sangat penting dalam konteks ni. Yang keduanya pemerkasaan negeri-negeri. Kerana kita dapat lihat pelbagai negeri di Malaysia, contohnya Johor dengan Singapura, Johor Bahru Special Economic Zone, Sarawak Renewable Energy, kita dapat lihat Penang Semiconductor Industry juga akan memainkan peranan tersendiri dalam proses pembangunan negara ini. Jadi dengan itu hubungan antara kerajaan di peringkat federal dan juga state juga adalah sangat penting untuk melihat boleh nak kata the conversion atau semua benda yang bagus ini kepada rakyat dan juga kepada ekonomi tempatan. Kerjasama pelbagai sektor, pelbagai industri rentas kementerian ini sangat penting untuk kita meliti antara cabaran dan peluang ini. Dan kita tahu banyak perkara yang telah berlaku selaku Malaysia menjadi pengerusi ASEAN 2025, banyak jangkaan, cabaran dan juga harapan. Tetapi kita sebagai selaku pengerusi ASEAN, kita akan bekerjasama dengan negara-negara lain, ini sudah tentu. Jadi Malaysia sebagai pengerusi, sebagai leader dalam tahun ini, apa yang perlu dipertimbangkan oleh Malaysia sendiri? Mengambil kira kita akan bekerjasama bukan dalam negeri tapi dengan rakan-rakan negara luar. Apa yang boleh kita teliti mungkin daripada segi risiko, iltizam politik, daripada segi ekonomi dan aspek sosial? Macam-macam ada tu Kak Nina sebenarnya. Jadi kalau kami lihat antara prioriti dari segi ekonomi adalah untuk terus menggelembingkan tenaga, itulah tersyashul sikit kan, dalam bidang ASEAN Energy Grid adalah pastikan terdapat kesinambungan di antara ASEAN Energy di antara negara-negara di ASEAN dan juga kewujudan renewable energy ataupun energi alternatif tenaga hijau yang dapat selaras dengan grid tersebut. Itu pertama. Yang kedua adalah ekonomi digital untuk memastikan bahawa akses digital, contohnya digital banking, e-wallet dan sebagainya dapat dibuat di mana-mana negara. Jadi kalau Nina pergi Thailand lah contohnya kan, dapat menggunakan e-wallet di negara tersebut. Dan yang ketiga adalah satu plan yang dikenali sebagai MPAC atau Master Plan for ASEAN Connectivity. Master Plan ini telah sebenarnya diperkenalkan pada tahun 2016, iaitu setahun selepas kali terakhir Malaysia menjadi pengerusi ASEAN. Dan Master Plan ini sebenarnya bersasarkan untuk meningkatkan lagi kerjasama di peringkat ASEAN dari segi pendidikan, dari segi data governance, dari segi pembangunan infrastruktur dan juga segi pergerakan ataupun supply chain logistik. Jadi dari segi ekonomi ini adalah kepimpinan yang Malaysia boleh terus tonjolkan pada tahun 2025. Mungkin saya tambah sedikit lagi dari segi politik atau cabaran-cabaran. Yang pertama kita lihat aspek masyarakat yang semakin menua. Kita lihat Malaysia dan beberapa negara di ASEAN menghadapi perkara ini. Yang kedua adalah impak otomasi dan AI kepada pekerjaan. Tadi pun kita sebut bahawa Malaysia walaupun banyak pelaburan, ramai bimbang bahawa pelaburan ini tidak akan mewujudkan pekerjaan. Namun saya rasa kita perlu optimis. Dan yang ketiga adalah bersama kerjasama. Kita lihat Malaysia pun telah menyuarakan keinginan untuk menyertai BRICS, dan BRICS pun mungkin tidak dipandang baik oleh setengah negara, tapi di antara negara-negara BRICS itu ia dilihat sebagai satu potensi atau opportunity baru untuk mewujudkan pasaran-pasaran, untuk berkongsi resources di antara negara-negara dan juga untuk membangun bersama. Jadi itulah antara cabaran dan juga perkara-perkara lah yang mungkin kita lihat dari segi ekonomi dan politik. Saya ada bertanya juga kepada pakar dan pak analisis. Saya bercakap, Malaysia is a part of ASEAN today but we are the leader. Tetapi kita harus mengambil kira juga faktor di mana Malaysia antara sebuah ekonomi yang kecil dan ekonomi terbuka. Dan kalau apa perkara yang terjejas daripada negara-negara jiran, kalau mereka untung, kita beruntung. Tapi kalau mereka rugi, kita berugi. Tapi bagaimana untuk kita meliti contoh, mereka kata, tetapi
Singapura, walaupun Indonesia lebih besar daripada Malaysia, tapi kita lihat Singapura ini kecil daripada Malaysia, tapi kita lihat ia mampu berjaya. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada negara-negara kecil seperti Malaysia tapi mereka lebih maju? Apa perkara yang perlu kita ambil kira, beri perhatian agar kita bukan saja can lead the conversation, but we can also as a small and open economy can take the lead. So of course satu perkara utama adalah pemerkasaan tata kelola ataupun governance ya. Kita lihat industri di Malaysia mempunyai governance yang sangat kuat dengan regulator, bank negara, Securities Commission yang sangat mantap sebenarnya. Jadi ini adalah satu contoh yang kita dapat eksport kepada luar. Yang keduanya adalah kita perlu melihat bahawa talent development atau education system. Malaysia tidak dinafikan sistem pendidikan mempunyai cabaran tersendiri, namun kita lihat investment daripada dalam bajet untuk pendidikan adalah antara yang terbesar di Asia. Jadi kita lihat universiti-universiti Malaysia seperti adalah antara yang terbaik dan jauh mendahului di Asia, mungkin di belakang Singapura punya universiti sedikit, tapi pendidikan itu adalah nombor 2. Mungkin nombor 3 kita dapat lihat kita perlu menekankan lagi bahawa terdapat lebih kurang 90 juta pekerja di seluruh ASEAN daripada 600 juta penduduk yang dapat menyumbang kepada potensi ekonomi, dan sehubungan dengan itu mobility pekerja adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi kita jangan lihat Malaysia sebagai Malaysia saja, Indonesia sebagai Indonesia saja, Thailand sebagai Thailand saja. Kita harus melihat bagaimana negara ASEAN dapat bekerjasama untuk menggalakkan mobility pekerja supaya talent dan bakat itu sebenarnya dapat move around dan memperkasakan ekonomi setempat tu. Sebab dengan itu mereka dapat meluaskan lagi perspektif, dapat melihat peluang-peluang yang baru dan sebagainya. Jadi itulah antara yang saya rasa Malaysia berjaya buat yang mungkin kita boleh ekspor ke rantau ASEAN. Melihat peluang baru, perspektif yang baru, dan kita meneliti bila mendengar Kerajaan Madani banyak yang mengetengahkan iaitu ayat-ayat reformasi. Dan kita sudah pun masuk tahun 2025. Can you help us check realitinya Malaysia, kedudukan kita? Are we on the right track, dan sejauh mana lagi, sejauh banyak mana kita perlu lakukan? Mungkin ramai orang akan katakan saya ni seorang optimis, tapi seperti yang saya sebut, kita lihat ya, Malaysia is on the right track. Contohnya kita ada pelaburan daripada negara syarikat-syarikat gergasi yang bukan saja melihat Malaysia tetapi lihat ramai negara lain di Asia dan juga di luar Asia, tapi mereka juga memilih untuk bertapak di Malaysia seperti AWS, Google, Microsoft, Nvidia dan sebagainya, yang menunjukkan keyakinan pelabur asing kepada potensi Malaysia. Dan pada masa sama Malaysia masih mengambil pendirian yang cukup tegas isu-isu di Gaza contohnya, dan mereka masih datang untuk melabur kerana mereka dapat lihat bahawa prinsip-prinsip ketelusan dan juga firmness pemimpinan kita adalah sesuatu yang diyakini, dan juga kestabilan politik yang kita rasai for the last 2 years ni. Jadi pada pandangan saya, these are some of the boleh nak katakan pencapaian Malaysia yang we are on the right path. Namun kita tak ada nafikan bahawa kita perlu juga bertambah baik dari segi peluang pekerjaan, dari segi distribution of wealth. Kita lihat hanya lebih kurang 30% daripada penjanaan ekonomi adalah kepada pekerja. Kita juga lihat bahawa kutipan cukai ataupun revenue negara sebenarnya masih rendah. Kita lebih kurang 11-12%, manakala negara-negara lain di ASEAN, Thailand contohnya 16%. Jadi ini adalah mungkin satu kekangan yang kalau kita dapat atasi, kita akan dapat lihat Malaysia insya-Allah menjadi negara yang lebih maju. Of course kita lihat last point, IMD telah mengeluarkan competitiveness report beberapa bulan lepas, dan Malaysia telah merudum sebenarnya ke lebih kurang tangga 30-an daripada 20-an. Of course bila saya baca berita yang buat Perdana Menteri dan Menteri Jemaah Menteri pun telah memberi komitmen untuk meningkatkan kedudukan Malaysia. Jadi we cannot be faulted for not wanting to try. Ya, ataupun usaha tu memangnya ada. Yang penting kita lihat dalam masa setahun 2 tahun daripada sekarang, adakah komitmen ini dari segi kenyataan, dari segi forum ekonomi dapat membuahkan hasil-hasil yang dihasratkan. Dan kita tahu selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini, Malaysia bukan memikul sahaja satu acara besar, tapi satu tanggungjawab yang besar kepada ekonomi dan juga rakyat itu sendiri. Dan kita tahu bila cakap mengenai reformasi ini, Malaysia bukan hanya reformasi untuk negara sendiri, tapi bila kita sudah memegang reformasi daripada segi perancangan, pelaksanaan, negara-negara ASEAN lain juga akan merasai reformasi itu sendiri. Dan mungkin saya akan tanya mungkin 2 soalan. Mungkin saya nak lihat bagaimana untuk Malaysia pastikan pengagihan atau memanfaat yang adil kepada setiap sektor. Kalau kita lihat, dikatakan beberapa sektor yang akan memacu pertumbuhan dan akan melimpahkan iaitu ekonomi dia kepada sektor-sektor lain. Tapi kalau kita lihat bagaimana untuk Malaysia
Malaysia melakukan perkara itu dan bagaimana metod ini dibawa ke peringkat serantau ASEAN? So, apa yang kita dapat lihat adalah Malaysia sekarang tengah membincangkan peluasan FTA ataupun Free Trade Agreement di peringkat bukan saja di peringkat ASEAN tetapi juga bersama dengan negara seperti China. Dan pada Oktober bulan lepas contohnya telah termeterai satu kesudahan daripada proses negosiasi untuk meluaskan FTA kepada 3 area, iaitu pertama tenaga hijau, green technology, green energy, yang kedua digital connectivity atau ekonomi digital, dan yang ketiga supply chain logistics. Untuk menjawab soalan Nina secara lebih direct, kita harus memastikan bahawa supply chain ataupun apa yang dihasilkan di Malaysia dalam bidang-bidang industri teknologi tinggi ini dapat kita kongsi atau dapat kita jual atau dapat kita market di keseluruhan rantau ASEAN. Dan negara-negara ASEAN lain juga dapat menikmati bahan-bahan produk-produk ini untuk dijual di negara mereka, dan pada masa sama rakyat-rakyat mereka juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan-kawasan tempat. Jadi contohnya kalau Malaysia mengeksport semiconductor, kita juga dapat mengimport bahan-bahan lain daripada Singapura, contoh financial services, ataupun daripada Thailand contohnya, apa-apalah barang-barang yang mungkin ada di situ yang menarik yang dapat menyumbang. Jadi saya rasa sebagai satu negara yang mengamalkan pendekatan ekonomi terbuka, Malaysia dan ASEAN ni sebenarnya banyak yang kita boleh kongsi, and there's a lot that we can share in terms of resources, technologies, and wealth. Dan banyak benda yang boleh kita kongsi dan banyak juga perkara yang boleh kita pelajari daripada pengurusan ASEAN sebelum ini. Apa yang Malaysia boleh pelajari, adaptasi, dan kita lihat dalam konteks tempatan itu sendiri. Sebenarnya banyak kita lihat, contohnya baru-baru ni penganjuran ASEAN di Indonesia sebenarnya amat memberangsangkan. Kita lihat keterlibatan masyarakat setempat, expression of culture, dan benda itu adalah sangat penting, dan mungkin Malaysia juga boleh mengambil peluang ni untuk mengetengahkan batik, kebaya, makanan-makanan Malaysia, destinasi-destinasi. Sebab kita jangan lupa tourism, pelancongan merupakan salah satu ketumbuhan ekonomi yang sangat penting di peringkat ASEAN ini. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat Malaysia perlu apa yang kita dapat daripada pengerusi ASEAN sebelum ni adalah pendekatan ASEAN non-intervention ataupun pendekatan yang tidak terlalu agresif tetapi bersifat lebih negotiation, lebih collaboration adalah penting, terutamanya dalam menghadapi isu-isu seperti Lautan Cina Selatan, isu-isu seperti keganasan terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar, dan juga mana-mana isu tension ekonomi antara Philippines dan negara China contohnya. Jadi perkara ini semua Malaysia sebagai pemimpin perlu mengambil pendekatan yang seimbang, yang sabar, dan saya rasa setakat ni kejayaan ASEAN adalah kita panggil NIP lah, non-intervention policy, yang dibuat secara sangat progresif. Seimbang, dan saya tertarik dengan sabar tu. Sebab kalau kita lihat setiap perkara yang kita lakukan seperti acara ini FEM 2025 dan pengerusi ASEAN, walaupun kita pada bulan pertama pada tahun ini masih jauh lagi perjalanan kita, masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Tetapi bagaimana untuk kita membawa matlamat dan agenda daripada pengerusian ASEAN ini, seperti contoh mungkin kita dapat lihat impak jangka pendek lah, pelaburan makin banyak masuk, sektor-sektor di negeri Malaysia dapat dipacu, dan kita dapat lihat pengukuhan daripada segi diplomasi antara negara serantau. Tetapi mungkin ada ramai yang tidak nampak, iaitu jangka panjang. Selepas kita habis pengurusi ASEAN, apakah antara impak-impak yang perlu juga kita amati? Kita harus memahami bahawa kepengurusian ASEAN ni bukanlah one time only, kan. Dia akan kembali lebih kurang setiap 9 ke 10 tahun, dan proses ASEAN ni adalah satu proses yang berterusan ataupun ASEAN integration. Dan kita lihat bahawa ASEAN ada ASEAN Community 2045, ASEAN Economic Community AEC, dan seperti saya sebut tadi Master Plan on ASEAN Connectivity. Jadi di penghujung kepengurusian ASEAN Malaysia contohnya, apa yang kalau boleh yang kita dapat lihat pertama sekali adalah kesinambungan ASEAN Power Grid, di mana lebih banyak grid tersambung di antara negara-negara ASEAN agar kita dapat memastikan rakyat-rakyat yang paling terpinggir ataupun di kawasan pedalaman di seluruh ASEAN dapat menikmati tenaga. Kan, benda pertama. Yang kedua, daripada 600 juta penduduk ASEAN, lebih kurang 50% masih tidak memiliki sebarang account bank. Kita panggil the unbanked. Jadi itu sendiri mewujudkan peluang dari segi digital economy, financial services di peringkat ASEAN. Jadi kalau Malaysia sebagai pengerusi dapat mengurangkan jurang itu, saya rasa adalah benda yang penting. Yang ketiga, dari segi supply chain logistics, sekiranya di penghujung
ataupun mungkin saya nak ulas benda lain, data governance contohnya, dengan artificial intelligence, dengan kepesatan data, dengan isu scam yang sedang berleluasa di seluruh ASEAN ni. Sekiranya di hujung kepengurusian ASEAN ni kita dapat lihat satu framework yang lebih kukuh, satu perkongsian data intelligence untuk menguatkan cyber security. Saya rasa itu adalah tanda-tanda kejayaan Malaysia. Di samping menyemarakkan lagi pada pandangan saya semangat madani itu di peringkat ASEAN agar secara keseluruhannya ASEAN lebih kohesif lah. Saya rasa itu penting. Dan kita nak bergerak dengan negara serantau ni, kita perlu jati semangat yang kuat. Dan kita sudah pun berkongsi Malaysia, bagaimana untuk Malaysia meneliti antara perkara-perkara cabaran, peluang kerjasama antara negara-negara serantau ASEAN. Tetapi bagaimana pula Malaysia dan negara-negara serantau satu ASEAN ni meneliti antara perkara faktor yang akan memberi pengaruh kepada ASEAN itu sendiri. Seperti kita lihatlah Donald Trump 2.0 sudah kembali menjadi Presiden Amerika Syarikat, dan mungkin ada yang berkata apa yang berlaku di Amerika Syarikat tidak akan memberi kesan kepada kita kerana mereka hanya menjaga rakyat dan ekonomi mereka. Tapi penting untuk kita meliti apa yang dilakukan di luar ASEAN ini, seperti di Amerika Syarikat ataupun di Asia Timur, kerana kita harus tahu bukan saja untuk meneliti apa yang akan memberi kesan, tapi kita juga ingin menjaga keutamaan dan kita cakap kestabilan di serantau itu sendiri. Seperti mana yang kita lihat, ada yang menggunakan lawak lah yang Trump sekarang sedang mengganas sebagai mengganas dari segi statement-statement yang dikeluarkan. Contohnya masukkan Malaysia ke BRICS sebagai satu blok adalah sesuatu yang mungkin tidak disenangi. Namun ini adalah langkah-langkah atau kepimpinan yang ditunjukkan oleh Malaysia yang dapat memastikan bahawa suara ASEAN ini adalah lebih terselah di peringkat global. Kita lihat blok ASEAN ni sebenarnya blok yang sangat berpotensi tinggi dengan lebih 600 juta penduduk, ekonomi yang sangat besar, rakyat yang semakin produktif dan juga dapat menyumbang. Dan dari segi ekonomi, kami sebenarnya sangat dilihat oleh Eropah dan US sebagai satu destinasi pelaburan pertama. Yang keduanya dari segi geopolitik, dari segi keselamatan, dari segi cyber security dan sebagainya, Malaysia juga ataupun ASEAN juga merupakan satu destinasi yang sedang membangun. There's more digital natives di ASEAN ni berbanding dengan mana-mana tempat di seluruh dunia. Dan digital natives ni juga dapat memainkan peranan untuk memastikan keselamatan di peringkat global secara amnya. Dan I think last kali tu kalau kita lihat Malaysia, BRICS dengan mana-mana blok lain, baik OIC, baik G7, G8, baik APEC dan sebagainya. Sebenarnya sebagai pengerusi ASEAN, kita harus lihat bahawa blok ASEAN ini perlu bergerak bersama supaya mereka mendapat suara yang lebih besar, terutamanya di platform-platform seperti United Nations, kerana isu-isu yang kita lihat di dunia ini seperti saya seperti genosid di Gaza adalah sesuatu yang negara seperti Malaysia dapat menunjukkan kepimpinan, prinsip dan membawa negara-negara ASEAN bersama agar bersatu suara untuk memastikan apa yang sedang berlaku di sana tidak berlaku lagi ataupun terhenti. Saya rasa it's about time ASEAN took a firmer stance, especially pada isu-isu ini. Okey, baik. Saya nak ucapkan banyak terima kasih dan kita akan menunggu iaitu Rafizi Ramli akan memberi ucapan pembukaan sebenarnya. Kita tunggu dalam beberapa minit. Saya tunggu cue oleh produser saya, tetapi mungkin mungkin kita akan bersambung untuk berbincang lagi mengenai perkara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dari dan kita harap berjumpa lagi dan kita akan dengarkan ucapan pembukaan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Kita akan bawakan. Tan Sri Datuk Sri Syamsul Azri Abu Bakar, Chief Secretary to the Government, yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Secretary General of the Ministry of Economy, corporate partners to the FEM, members of the media, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and thank you everyone for attending the inaugural Forum Ekonomi Malaysia or FEM. We are privileged to host an esteemed line of panelists for every session, with diverse perspectives from ministers, industry leaders, academics, and thought leaders. This event would not have been possible without the tireless support from our principal partner, Maybank, and other strategic partners, CGS International Malaysia, Bursa Malaysia, and MBSB Bank. The purpose of today's forum is unlike any other: to have a central platform at the start of the year to present the economic direction for the year, to track policy progress openly and transparently,
and to allow the most vibrant and engaging debates on where the country's economy is headed. Another less obvious purpose of the FEM is that Malaysia must increasingly take on a globalist approach to policymaking. The global environment is changing, and it demands more deliberate thought and action from all actors. Increasingly so, as small, open, and non-aligned, or we like to call ourselves SONA countries like Malaysia, have to take a high-stake role in the world stage. In particular, the SONA countries of Southeast Asia will play a vital role as the region's profile, approach, and vision go against the global tide that is currently headed in the opposite direction. Malaysia and Southeast Asia must recognize the unique differentiations we possess to carve our own path in this defining decade. The first differentiation is our unique demographic and growth profile, both now and its projected state in the future. What is often repeated is the market size, that Southeast Asia's 655 million population will grow to become the fourth largest economy in the world. The details of this shift, however, are equally as interesting. In 5 years' time, the middle-class population will double from 2 decades ago to emerge as the supermajority in Southeast Asia, at 65% of the population. That means the Southeast Asian middle-class population will exceed the population size of the United States and the European Union, making the region a consumer powerhouse with a higher spending power and standard of living. Added to that is its youth and digital profile, as Southeast Asians will be younger, more entrepreneurial, and more digitally connected than other regions in the world, even when other regions are expected to contract or slow down. Southeast Asia is still predicted to grow at a healthy pace of 4 to 5% in the next decade. This demographic and growth profile, we are young, digital, and middle class, is a rare and exceptional one. It explains why AI infrastructure, renewables, and digital investments have been pouring into Malaysia for the past 2 years, and it will continue to prove healthy as the region captures its next phase of growth. Ladies and gentlemen, the main mode of growth for the region in the next decade, however, will continue to run against the global tide of protectionism and isolationism that is prevailing now. Southeast Asia is the most heavily traded region in the world, both within Southeast Asia and with other blocs. Southeast Asia started from open trade. It is how our civilizations, infrastructure, and livelihoods are built, and it will continue to rely on this mode of growth for the foreseeable future. The world could turn inward, change its rules, and demand choices and allegiances from smaller countries. But we cannot change the way we are. We are champions of free trade, advocates for cooperation, and allies for pluralism and engagement. If we adopt a development perspective to the economy, almost all major Southeast Asian countries belong at the growth stage that requires more and not less cooperation. For Southeast Asia to break out of its middle-income trap that traditionally rely on low-cost, low-value labor, we must adopt and develop innovation, and innovation requires open and collaborative cooperation with others. That means this defining decade will see Southeast Asia go against the global tide by continuously seeking cooperation and partnerships with traditional and non-traditional allies based on pragmatic win-win parameters so that Southeast Asia's growth is ensured. Lastly, in a world where politics is increasingly polarized and ideological, Southeast Asia's relative political and policy stability
looks like an attractive standout. The world would have to contend with Southeast Asia's model that looks very different from what is out there, but has equal, if not higher, effectiveness in getting things done. Ladies and gentlemen, this is the critical landscape that Malaysia operates in. Our demographic and growth profile is unique compared to others. Our embrace of free trade and cooperation goes against the global tide, and our stable political and policy conditions are a standout from the rest. We are taking a globalist lens to policy making, culminating in the 13 Malaysia Plan that will be launched later this year. I hope today's forum opens up discussions with the same backdrop so that we could properly situate Malaysia to where it belongs in the world. Thank you very much for your time today. I would like to welcome all of you to the inaugural FEM 2025. Thank you. Thank you, YB. For our plenary speech, we're very honored to have with us Dr. Chris Miller, and Dr. Miller is the author of Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology. He's also Professor of International History, Fletcher School at Tufts University. Please put our hands together for Dr. Chris Miller. Well, it's an honor to address this forum today and to have a chance to share with you some thoughts about how the world's semiconductor industry is changing and how Malaysia's role in the industry, already significant, might well grow. What I'd like to suggest is that the world is in the midst of a battle for the future of technology, and semiconductors, the chips that are in our phones and in our cars and in our computers and that are driving AI progress, are at the center of this struggle. If you ask yourself, what's driving advances in artificial intelligence? What's driving capabilities like ChatGPT? What you find is that the key impetus behind economic progress and technological development is not better software or better algorithms, it's better semiconductors. It's the advances in computing power that semiconductors have created that enable systems that can talk to us as if they're almost human. And as we begin to deploy artificial intelligence capabilities across all aspects of society, and transportation and education and healthcare and manufacturing will rely even more on advanced semiconductors to enable these capabilities. Which means that the ability to produce advanced chips like these ones, this is a GPU chip produced by NVIDIA, the type of chip that undergirds almost all of the world's leading AI systems, will be even more important in the future than semiconductors are today. And if you ask yourself how these semiconductors are made, well, they require the most advanced manufacturing that humans have ever undertaken, the ability to bring together billions and billions of microscopic components together in a way that can provide the computing that our world requires. Cutting-edge chips like the ones in your phone or in computers, or the chips that make AI systems possible, they rely on ultra-complex manufacturing, supply chains that spread across the world. And it's only thanks to this international cooperation that it's possible to bring together the expertise in material science and computer programming and physics and chemistry that make this advanced nanoscale manufacturing possible. Supply chains that stretch from Europe to Asia, from North America to Southeast Asia. These global supply chains have been critical for making technological advances possible. They explain the growth of the world's largest technology companies. They've undergirded advances in both technology and the economic progress that comes for them for many decades now. And yet, as the minister before me mentioned, global supply chains are under unprecedented pressure. There's demands for protectionism coming from all of the world's major economies. Political leaders from China to the United States, from Europe to Japan, are pushing for policies that provide more protection for their industries.
And even sectors of the economy that one would have thought were solely civilian in focus are increasingly impacted by security measures, which means that international supply chains are under more pressure today than at any point since the origins of our current era of globalization. Challenges that I think are inevitable given the political dynamics and the geopolitical dynamics that we see, but challenges that are very impactful on the technology sector in particular, because it's the technology sector above all that has benefited from the supply chains that stretch across all of the world's key regions. And for a country like Malaysia, which plays a pivotal role in many of these technology supply chains, but is a medium-sized country between larger economies that are trying to reshape the global economy in their interest, there are both opportunities and challenges that stem from this. It'll come as no surprise to any of you that the world's geopolitical landscape is fracturing. Just look at the headlines over the past couple of years and you'll see extraordinary changes today of the type that would have been highly unexpected several decades ago. The world's leading economies, the world's most powerful militaries are increasingly facing off against each other. In Europe and the Middle East, there are active wars underway, and in Asia there's more tension today than there has been for many decades. And I think given this geopolitical dynamic, given the intensification of tensions in all of the world's key regions, tragic though it is, it's inevitable that this geopolitical tension will begin to impact economics. There's simply no way we can expect supply chains to be unimpacted when the world's largest economies are in a state of extraordinarily elevated tension. And indeed, in the technology sector and the semiconductor industry, the impact of geopolitics is today greater than it's been in a very long time. And that's present more in semiconductors and the artificial intelligence capabilities that chips enable than in any other segment of the world economy. Just look at the world's leading economies and the extent to which their political leaders have focused on semiconductors over the past several years. From the United States, where I live, to India, where I was just before I came to Malaysia, to Europe, to Japan, to China, all of the world's key leaders are focused on the semiconductor industry. They're trying to build their own capabilities, increase the position that they play in semiconductor supply chains, both because they want to increase their resilience in the face of potential shocks of the type that we saw during the COVID-19 pandemic, but shocks that could also emerge from political or geopolitical factors. And they also realize that advanced semiconductors, because they make possible artificial intelligence, will be key not just for the broad health of their manufacturing base, but also key to securing advances in AI. Because behind every new AI system are more and more advanced semiconductors, which is a key reason why all of the world's key economies are focused on chips in a way they have never been before. And it's not just the chips themselves, it's the computing capabilities that they enable, which are increasingly in focus. Many countries, China, India, key European countries, are targeting growth in computing power. The amount of aggregate compute that they have is a key national goal. And indeed, as the world's largest technology companies spend billions and billions of dollars building out their data center infrastructure, governments are not alone in thinking about computing capacity. The world's biggest companies are too. And if you want to build vast data centers and deploy the most advanced AI capabilities, you need the world's most sophisticated semiconductors inside them, which means behind every aspiration to build a country's computing capabilities is the question of accessing and developing the most advanced semiconductor capabilities. If you look at the distribution today of computing power, you'll find that the world's two largest economies are also the two largest in terms of deployment of computing capabilities. This chart shows you the number of servers installed by country. So the United States is far in the lead, China far ahead of the rest of the world in a number 2 position. And increasingly, political leaders and economic leaders alike are looking at charts like this as they project the growth of computing power into the future. And they ask themselves what are the capabilities they'll need as artificial intelligence is deployed more widely throughout their economies. But the supply chains that make these
advanced AI capabilities possible are increasingly under pressure from the exact political trends that I outlined earlier. The advanced chips that make AI systems possible are increasingly restricted in terms of where they can be sold and where they can't be sold. The tools that make the most advanced chips also face restrictions, which have been intensifying over the past several years. The critical minerals that are used in advanced semiconductor manufacturing are themselves increasingly facing restrictions. All the way down the supply chain to the basic materials themselves, there's politicization at almost every level. And it's happening because in the chip industry, compared to most other industries, there's much more concentration of production. One company produces the lithography tools that make advanced chips possible. Taiwan's TSMC manufactures 99% of the GPU chips on which AI systems are trained. China has a comparable market share in the production of some of the raw materials that go into the chip industry. And this concentration in the industry makes it possible for individual countries to try to weaponize the role that they play in supply chains. A trend that is understandable from the perspective of those countries, but also seen as dangerous by other players who rely on the capabilities that these supply chains enable. And it all happens as access to computing is getting even more important when it comes to developing artificial intelligence systems. This chart shows you the amount of computing power that was used to train the most advanced AI system of its day over the past several decades. And you'll notice the vertical axis shows you orders of magnitude increase in the amount of computing power being used. This is what AI researchers call the scaling laws. The intuition is that if you want to build a better AI system, you need to build a bigger AI system, trained on more data, and therefore using more computing power to undertake that training. This trend, which has been durable over now many decades, explains why the world's largest technology companies are spending tens of billions of dollars constructing vast data center complexes focused solely on the training and the deployment of AI systems. And if you ask the world's leading technologists, or if you look at how they're investing, they all believe that these scaling dynamics will continue. That if you want to build the next generation AI system, you'll need an even larger base of computing with which to do it, which means you'll need even more of the advanced semiconductors that have made AI possible, which means you'll become even more reliant on the highly concentrated and increasingly politicized supply chains that undergird the semiconductor industry. This is why artificial intelligence requires advances in the semiconductor supply chain, because it needs to deploy more compute at an extraordinarily rapid growth rate. And it means that the politicization of supply chains that we've seen over the past several years is, I think, only likely to grow. Today, every product relies on dozens or even hundreds of chips. A typical car, for example, will often have 1,000 semiconductors inside. And as we begin to deploy AI in different segments of the economy, the need for smarter systems will only grow. Systems that can collect more data, can communicate more effectively with other types of systems, that can think increasingly on their own, which means that for every sector of the economy, access to the computing power that advanced chips provide will be increasingly important. 2 decades ago, it was possible to make a car with almost no semiconductors inside. Today, the component inside of autos that's growing most rapidly in terms of the quantity as well as in terms of the cost are the semiconductors inside them. And that's not unique to cars. That's true to almost every manufactured product of any value. Which means that the progress in the chip industry, known in the past as Moore's Law, which predicts that the computing capability of chips will double every couple of years, is more important than ever. But the change we've seen recently is that the types of computing capabilities that are increasing exponentially are not general purpose, they're specialized. Specialized chips used for individual use cases like artificial intelligence that are receiving the most investment from big tech firms like NVIDIA, which is specialized in special purpose chips solely for artificial intelligence. That's where the advances are happening most rapidly. And it's why the world's biggest technology companies are becoming chip designers themselves. Microsoft, Alibaba, Baidu, and Facebook, they're all designing their own chips, realizing that if they have chips that
serve the exact purposes that they need. They'll be even more capable of running the artificial intelligence workloads they require. This specialization is a driver of progress, but it's also a factor that increases the influence and power in the hands of the largest technology companies who get access to higher quality, lower cost computing than the rest of the economy. And it's forcing companies to test the limits of physics and chemistry as they bring more computing capabilities together. This trend called advanced packaging is changing how the chip industry works. It's testing the limits of our ability to bring power into systems, dissipate heat away from them, reshaping the landscape about how chip technology advances. And all of this has huge implications for countries like Malaysia, which of course is far from a new player in the chip industry. It's already been half a century in which Malaysia has been a very important part of the multinational semiconductor supply chain that I outlined. It means that Malaysia has both real opportunities, but also, I think, extraordinary challenges that emerge from this supply chain shift. And to conclude, I'll put 3 ideas on the table for the implications for Malaysia. The first is that the geopolitical landscape, the fracturing of supply chains, the politicization of every segment of chip design and manufacturing will force Malaysian companies to think not only about the economics of supply chains, but also about the politics. Even in segments that might not have seemed sensitive in the past, are increasingly politicized today. Second, the packaging and assembly capabilities where Malaysia excels today are undergoing dramatic change, driven by the advanced packaging trends that I discussed. And every AI processor today depends on new packaging capabilities, which are going to reshape the packaging landscape. And third is specialized chip architectures grow in importance. And as the world's largest companies invest even more resources in designing specialized chips for individual purposes, the role of chip design will only grow. It's worth noting today the world's largest chip company, NVIDIA, only designs chips. It does no manufacturing, no packaging, no assembly, and it is the largest by market value by far. And I think this trend and increasing focus in chip design is also something that is relevant for Malaysia as it tries to diversify its position in chip supply chains and play an even larger role in the future than it does today. Thank you very much for having me, and I look forward to the rest of the forum. Thank you, Dr. Chris Miller, and he'll be with us a little later for the dialogue session. And now, for the keynote address, it is my honor to invite Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, the Prime Minister of Malaysia, up on stage. A round of applause for the Prime Minister of Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Premier Muhammad Januari, Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi dan Keluarga Kementerian, Menteri-Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri yang ada, rakan-rakan yang saya muliakan. 2025 ini tahun bagi kita amat mencabar dan kita memulakan dengan dentuman yang agak kuat kerana dari segi wacana ekonomi kita ada Forum Ekonomi. Kita mulakan dengan umpamanya tingkatkan hubungan dan kerjasama dengan rakan-rakan jiran. Dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, kita luncurkan program raksasa pembinaan Johor Singapore Economic Zone yang menjadi juga fokus kekuatan bagi Johor Singapura dan persekitarannya. Sebentar lagi, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto akan datang untuk kunjungan kerja sambil makan tengah hari dengan saya dan kemudian pulang kerana
lawatan rasminya itu akhir bulan. Tapi yang pentingnya ialah kerana usaha kami untuk memastikan Indonesia Malaysia bekerjasama mengangkat kekuatan ekonomi. Dan di antaranya ialah kerjasama dengan syarikat utama Indonesia dan khazanah dan syarikat utama di Malaysia, termasuk dalam bidang digital yang kita tekankan sebagai transformasi digital. Esok, Perdana Menteri Jepun Ishiba akan sampai ke Malaysia dan kita akan bicara beberapa isu pelaburan, perdagangan dan juga suatu rencana baru yang sangat kritikal dari segi peralihan tenaga atas ikhtiar Premier Sarawak Abang Jo sama Petros dan kerjasama Petronas, dan kita harap dalam perbincangan itu akan mencana menjadikan Malaysia khususnya Sarawak sebagai hub tenaga bagi rantau ini. Sebelum itu, sementara rehat beberapa hari di Langkawi, saya sempat bincang dengan Dr. Thaksin, mantan Perdana Menteri Thailand, yang akan membantu saya dalam kerja kepengurusian ASEAN untuk meningkatkan bidang kerjasama dengan Thailand, dengan negara yang dianggap Indo-China sebelum itu, termasuk dalam bidang-bidang seperti selain daripada yang disebut microchip, semiconductor, tetapi juga tentang blockchain yang menjadi juga suatu bidang atau aspek yang harus kita bukan sahaja terokai tetapi tangani sebagai satu kenyataan yang tidak boleh dirongkai. Sebab itu forum ekonomi seperti ini memberi ruang kepada kita. Seperti mana saya sering tekankan kepada KSN dan Sri Samsul Azri, mengingatkan jentera kita supaya fokus kita itu mencari helah dan jalan untuk mengangkat kekuatan ekonomi. Saya hanya sebut hal-hal yang agak baru ini terokai. Kerana kalau kita ketinggalan seperti kita dengar sebentar tadi, walaupun seperti mana industri semiconductor di Pulau Pinang itu agak lama, tetapi kalau tidak sedia untuk meneroka bidang baru, kita akan ketinggalan. Dan kita harus ada banner kekuatan yang menyeluruh yang saya katakan tadi, supaya kekuatan ini dapat membantu kita mengangkat semula. Beberapa hari lalu kita juga meluncurkan tahun melawat Malaysia. Kerana kepengurusian ASEAN ini hanya sebagai suatu kesempatan untuk kita membina kekuatan bersama rangkai ASEAN yang disinggung oleh saudara Rafizi sebentar tadi, tapi juga memanfaatkan negara kita bersama yang lain. Yang ini yang kita tekankan bersama dengan Perdana Menteri Singapura. Dia tidak lagi umpamanya menganggap kekuatannya harus di Malaysia dan yang lain itu hanya pinggiran, atau kekuatannya di Singapura, yang lainnya pinggiran, atau kekuatan di Thailand, yang lainnya pinggiran. Tapi tidak. Mencari jalan dan kaedah dan ikhtiar untuk menyelesaikan. Termasuk membincangkan isu-isu yang merumitkan kita, termasuk Myanmar. Kerana prasyarat utama untuk mengangkat kekuatan ekonomi juga keamanan, kestabilan politik, dasar yang jelas, dasar ekonomi yang dapat memangkin kekuatan melalui penglibatan sektor swasta dan kecekapan sektor awam. So, Excellencies, ladies and gentlemen, coming into 2025, we're seeing the tail end of a gripping hegemony, where the levers of economic power and domination
have been in the hands of a select few. One that had characterized the world, or the world economic order, defined by the principles of political economy of the West and well manifested in the Bretton Woods and related institutions. But as the superpowers retreat from responsibilities towards economic isolationism, that was referred to, building walls of protectionism and isolationism, while still chanting the mantra of a rule-based world economic order, we are seeing a divergence opening. And that is the rare opportunity to recalibrate policy positions towards economic pluralism, cooperation across multilateral platforms, and decision infused with a moral conscience. Then the relevance of Forum Ekonomi Malaysia. So is this chairmanship of ASEAN coming at a very opportune and challenging moment, because Asia has become the center of the global economy, and ASEAN is projected to be the fourth largest economic bloc in the world. No, the lion's share of global growth will stem from a combination of ASEAN, India, and China, collaborating with the West, United States, and Europe, resulting in a burgeoning middle class and a growing influence over decision-making. When we formed the government at the end of 2022, we sought economic legitimacy through political stability in a world where the latter is increasingly hard to come by. Thereafter, we rolled out a series of progressive economic policies in our growth narrative, the Ekonomi Madani, fiscal space, and people-centric initiatives, whilst being driven by the fervor of institutional reform. The economy has rebounded dramatically, alhamdulillah, and we are seeing an influx of strategic investments across the board, and impressively and substantially in renewables and AI infrastructure. A shifting world economic order, and empowered ASEAN, and a stable Malaysia means we are no longer satisfied with playing the spectator. We must therefore take up the mantle to chart the path forward in three leadership domains. And this is, of course, the critical issue of economic leadership by development role modeling. And now the outdated belief that economic reforms must be ideologically driven fails to appreciate the nuances of a nation's development. So, encouraging purely market-led growth should not be seen as being incompatible with the implementation of a comprehensive social agenda that advances equity, which means we cannot marginalize communities, and ensure that policies should not exacerbate poverty. Excellencies, ladies and gentlemen, both are mutually reinforcing. A robust economic foundation is essential for sustainable growth, enabling increased revenue that expands fiscal space and then allows for greater investments in education, healthcare, and social mobility. It's interesting that when I responded to the question during the media conference in the presence of Prime Minister Lawrence Wong, the interest was, of course, the mega project HSR. And my response is no longer the business of the government, because our focus should be education, research,
healthcare, and basic infrastructure, including dealing with the issues of poverty and issues that are critical to the masses, affecting them annually, like the focus on projects that can deal with the issue or resolve partly the issue of annual flooding, which means more allocation for flood mitigation programs. Now, this is to my mind the foundation of economy madani, humane economy for social justice, a concept that we have advocated for decades and reiterated in last year's Khazanah Megatrends Forum. Not dissimilar to the progressive capitalism of Professor Stiglitz, this is where governments are bold in setting rules, for example, on environmental protection, financial regulations, and others needed for the proper running of the economy to ensure that it works for all and not just for the few. In 2024, Malaysia successfully tamed inflation, reduced unemployment, and stabilized our currency. We have, thank you. But I must remind my colleagues, the cabinet members are here. We are not here to promote a culture of contentment or complacency. We always admit and accept the fact that there is room for improvement, and I always popularize what George Bernard Shaw used to say, the room is big for improvement. Now, but we have to acknowledge the fact that we have had record highs in job creation and also the best performing stock market in ASEAN. Internationally, our foreign direct investments are historic and our region leading in the areas of semiconductors and data centers. In 2025, here comes a challenge that you must address and deliberate during this forum. We want to double down on our geographical centrality as a conduit for electricity, talent, and supply chain diversification. Specifically, ASEAN energy grid, from Laos across to Thailand, Malaysia, Singapore, from Sarawak to IKN, Sarawak undersea cable to Semenanjung and to Singapore. It's a fantastic feat in terms of advancing ASEAN, its cohesive force, and in terms of energy grid for ASEAN region. At the same time, we want to refine our expertise in oil and gas, semiconductor, and Islamic finance, so we can be the global market leaders in each field. It's our neutrality, centrality, and openness for partnership that makes us a natural hub for all. Now, economic leadership is about getting the fundamentals right. It's sticking to the prerequisites of high growth, low inflation, and fiscal discipline. Nice mantra, difficult to implement. Yeah. Low inflation, fiscal discipline. My goodness, in 2 years as finance minister, I realized fiscal discipline is a tough job. Now, as a means to also advocate for the values that undergird our economic structures of equity, energetic populace, and entrepreneurship vigor, this is our values-based growth. Finally, we must pioneer through leadership, through dialogue. It is evident that for any civilization to thrive, it must harness and harvest ideas through dialogue, discourse, and debate. Besides its intangible value as intellectual exercise, such engagement strengthens policymaking, making it more robust, comprehensive, and empirically
grounded. It gives more sense to the meaning of democratic accountability. That we listen, we engage, we make the necessary adjustments because we do not claim that the government knows best. Unless we are prepared to listen and make the necessary adjustments, admit our flaws, and make the necessary adjustments. This is a tradition not a stranger to us in the East. We have the spirit of musyawarah, of gotong royong, and in Islam, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. That we are instructed to consult among ourselves, but once decision is made, then proceed with all the strength and vigor and leave it, the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. So there is that consultation, but there's an end. Once decision is made, then we must have that political resolve and the spirit and the commitment to implement to the best of our ability. This is what is required in a country, because continued debate on elementary unnecessary issues is an important deflection. It's exciting to some people, but it does not resolve the issues that we face and will not ensure our growth and our success to ensure that Malaysia remains an important player in the region. We must get our work in order and work together as a great team of Malaysians from all regions, from all states, from all communities. Jadi rakan-rakan yang saya muliakan, sekali lagi saya ucapkan penghargaan kepada Kementerian Ekonomi karena inisiatif ini yang saya anggap satu yang penting. Kerana kalau kita mau mengangkat martabat ekonomi dan negara kita, kita tidak boleh lengah lagi. Tidak boleh terbawa-bawa untuk bicara hal-hal remeh yang hanya melemahkan kita dan mengancam kekuatan kita. Ini peluang kesempatan terbaik untuk negara ini. Uruskan ekonomi dengan baik, tingkatkan usaha, jalinkan kerjasama, dan fokus dalam kerja masing-masing dengan wacana yang segar, kesediaan membawa perubahan dan penyesuaian, mengaku kelemahan kita, termasuk dalam kerajaan, tetapi untuk membawa perubahan dan kebaikan untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and thank you. May I kindly invite the Honourable Prime Minister to remain on stage for our launch. I'd now like to invite Yang Berhormat Rafizi Ramli and Yang Berbahagia Tan Sri Dato Sri Syamsul Azri Abu Bin Bakar to join the Honourable Prime Minister on stage. On my count. On my count, I'd like to invite the Honourable Prime Minister to please press on the screen for the act of launch. 3, 2, 1.
Congratulations on launch of Forum Ekonomi Malaysia 2025. With that, Forum Ekonomi Malaysia is inaugurated as the annual platform to chart Malaysia's priorities and policies for years ahead. I'd now like to invite Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, Yang Berbahagia Dato' Azmi bin Diron, Yang Berbahagia Tan Sri Zamzam. Sambut Tahun Baharu bersama kami. Di sinilah kisah kita bermula. Kisah yang meraihkan kehidupan. Full of life and flavour. Kisah yang membuat kita tabah. Tell them the truth. 要讲黑色，再讲动不了。生命是靠争取的。இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கான திரும்பி உயிரோட வந்தேன். The truth is always stranger than fiction. Kisah yang mendorong kita. 太拘束，安排这卡死的。 Kisah yang membentuk kita. It's like the dreams come true. We do make a pretty good team when we work together. Being the Dragon Warrior, it's who I am. Kisah yang mendebarkan jiwa. Ini kisah kita. No matter where history began, they end with one hell of a story. Stream kesemuanya bila-bila masa, apa jua cara. Semuanya di satu tempat. 5 lelaki penghantar makanan didakwa di Mahkamah Magistrate Bangi atas tuduhan membunuh seorang pemandu kereta lelaki dalam satu kejadian. 4 sungai di sekitar kawasan perindustrian Pasir Gudang di Johor termasuk Sungai Kim Kim didapati tercemar dan berada pada tahap yang membimbangkan. Kerajaan sudah mulakan inisiatif untuk menggantikan kenderaan operasinya kepada kenderaan elektrik EV dalam skala kecil terlebih dahulu. Kementerian Dalam Negeri memberi lampu hijau supaya pengesanan dadah dilakukan terhadap pengguna web. Tahap integriti warga polis di Raja Malaysia PDRM masih membimbangkan walaupun peringatan dan amaran diberikan berulang kali. Anwar menegaskan bahawa negara ini tidak mengiktiraf Israel secara de jure meskipun keberadaan negara itu di peringkat antarabangsa. Malaysia tidak akan meminda peta sempadan maritim dan tetap mempertahankan kawasan dan kedaulatan negara di Laut Cina Selatan. Malaysia, a nation of promise and progress, proudly steps into the ASEAN Chairmanship in 2025. A decade ago, we held the chair as the ASEAN community was born in Kuala Lumpur. And now, Malaysia is once again ready to drive progress and empower the people of Southeast Asia. ASEAN is now more than an association of nations. It is a symphony of shared dreams, the chorus of hopes intertwined. It breathes with the rhythm of unity, with a vision that lights the path to a brighter tomorrow. Together we have forged a path towards peace, stability, and prosperity. Through the trials and triumphs, ASEAN has grown even stronger. Today, we stand as an economic powerhouse, poised to become the world's 4th largest economy. Our resilience is unshakable, our resolve unwavering. In 2025, we will forge ahead, bold, confident, and unyielding. This is ASEAN's moment to shine. As chair, Malaysia will embrace the future with a clear vision. We will champion inclusivity, creating a region where every voice soars and no one is left behind. We will drive sustainability in all we do, securing the long-term well-being of our people. Together, we will build a future where everyone can thrive. ASEAN is a community of nations, of shared dreams, an excellent example of how neighbors can sit down and work together for the betterment of our people. In 2025, under the guiding light of the ASEAN Community Vision 2045, a new chapter will begin. This marks the start of a 20-year journey, a journey where we rise not as separate nations, but as one. One community, bound by progress, peace, and purpose. One vision, driven by the promise of a greater future for generations to come. Together, we will shape a future of shared peace, stability,
and prosperity, where our unity drives us forward and our legacy endures. Welcome to where it all begins anew. Selamat datang, welcome to Malaysia. Corruption is the abuse of entrusted power for personal benefit. Corruption deprives society for the resources needed to solve the real problems of the people around the world. In the different countries, different problems. So the cost of corruption is not only money. The cost of corruption is freedoms, the quality of democracy. Corruption has to do with greed, has to do with discretionality, has to do with some kind of imitation. Everybody does the same. Why wouldn't I? Or in this company, everybody is bribing our competitors. Why wouldn't I? What is important is that you can always say no. I always say that at the end of the chain of decisions, there is the possibility to be one person saying no. Create the secure line for denouncing cases of corruption within their own company, or having an ombudsperson where you can go and say, I have been seen or I have heard this is a case of corruption, this is against our code of conduct or ethics codes in the company. You have to have these kind of institutions to protect those that want to say no, or to protect those that are witnessing something which is not proper. Many people say corruption is like running a marathon, and that's a mistaken image, because when you run a marathon, everybody goes in the same direction, and nobody is throwing stones at those runners. But corruption is not that. Corruption is much more similar to a strategic game like chess, for instance. You are not alone on the board. The other pieces move too. One important thing is to convince from the board down and to have the commitment of everybody in a company, the commitment to integrity, because integrity is good for business. It's a business case, so you will do better business when you behave with integrity in your operation.
I think one of them has to be preservation of existing resources. So planning for the use of a park in a way that activates areas that are safe to activate and preserves areas that should be preserved. And then over time, questioning those boundaries and possibly expanding the natural areas. Butterflies serve as pollinators for the native plants. They serve as food for birds and other animals. So it's just part of stitching back together the whole web of life here in the park. I think one of the key things is to know that it's not just one climate future we're facing of higher sea levels or warmer temperatures. It's a future in which many different things are possible, and then we don't know yet which of those things will happen or whether they'll all happen over a series of times. So we're facing a great degree of unpredictability in the coming decades, and so I think it's important as we do our planning to be prepared for each and any of those scenarios to play out. At the Presidio Trust, we are fully self-sufficient. We receive no standard allocation from the government each year, and we earn the income through rents from our properties as well as events that we permit and parking fees that we collect, and that money goes in to support our restoration and preservation efforts and ongoing park development. So this is a real great news because we have seen a decrease of 0.9% versus a general decrease of emission elsewhere. So there are 5 sectors in particular where we have seen an improvement. Top of the gum is the aluminum with 14% reduction, and this is mainly due to electrification with clean power of their system. And then we have cement, chemical as well, with good improvement, as well as trucking and aviation in the transport sector.
To further improve the transition of these sectors, by 2050 it is estimated that we need an additional 30 trillion of investment. That's a lot of money. There are some data that are provided by Accenture that are saying that 5 to 7% of that can be reduced through the use of artificial intelligence. So it's a lot of money, but there is scope for improvement and reduction of that money that needs to be invested. Think of the extreme heat and storms that we're seeing all over the news. It's become impossible to ignore the fact that businesses need to adapt to climate hazards. The science is clear. Risks are mounting, but the timing and magnitude of those changes are difficult for us to get our heads around. This is because of the complexity and interconnectedness of our systems, which are heading towards tipping points. Once we reach these tipping points and they're triggered, there's no going back. Businesses might be focusing on net zero, but they also need to adapt and protect themselves from the environmental challenges that are coming. But it's not all bad news. Businesses that act swiftly will be able to reduce their costs, secure their supply chains, and succeed in future. Assalamualaikum, salam sejahtera